প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আসসালামু আলাইকুম। এমএস ফাইনাল ইয়ার শিক্ষার্থীদের আজকের ক্লাসে স্বাগত জানাচ্ছি। আজ আমি তোমাদের নেভিয়ার স্টোকস ইকুয়েশনের আরও দু একটি প্রবলেম নিয়ে আলোচনা করব। তাহলে নেভিয়ার স্টোকস ইকুয়েশনগুলো কীভাবে হয় আমরা গত ক্লাসে দেখেছি ফর ইনকম্প্রেসিবল ফ্লুইডের জন্য। আজ আমরা সেই রিলেটেড প্রবলেমগুলো আলোচনা করব। প্রথম প্রবলেমটা দেখো, show that the NS means Navier-Stokes equation for steady viscous incompressible fluid under conservative body forces may be developed in the form. The form is Q conjunction epsilon is equal to nebula ohm plus half Q square plus P by Q plus nu into nebula conjunction epsilon। তাহলে আমাদের দেখাতে হবে যে শো দ্যাট দ্য নেভিয়ার-স্টোকস ইকুয়েশন ফর স্টেডি ভিসকস ইনকম্প্রেসিবল ফ্লুইড। স্টেডি ভিসকস ইনকম্প্রেসিবল ফ্লুইড গুলো কি আমরা ফার্স্ট চ্যাপ্টারে আলোচনা করেছি, তোমরা নিশ্চয়ই জানো। আন্ডার কনজারভেটিভ বডি ফোর্সেস, কনজারভেটিভ মানে সংরক্ষণশীল body forces may be developed in the form Q conjunction epsilon nebula ohm plus half Q square plus P by Q plus nu into nebula conjunction epsilon। তাহলে সলিউশনটা কি হয় দেখো, solution is the Navier-Stokes equation for viscous incompressible fluid is del Q by del T in vector notation plus Q dot nebula Q is equal to body forces F minus 1 by rho nebula P pressure plus nu nebula square Q. This is equation number 1. এটা আমরা মুছে ফেলি। If the flow is steady, then del Q by
del t is equal to 0. Velocity with respect to time does not change with respect to time. So del q by del t is equal to 0 if the flow is steady. Let the body force F be conservative. Then there exists a force potential Ohm such that F is equal to minus nabla ohm. তাহলে আমরা প্রথমে দেখাচ্ছি if the flow is steady then del q by del t is equal to 0. The velocity with respect to time does not change, so del q by del t is equal to 0. Let the body force F be conservative, then there exists a force potential ohm such that F is equal to minus nabla ohm. So equation 1 implies that the del q by del t is equal to 0. এখানে থাকবে কি q dot nabla whole q is equal to minus nabla ohm minus 1 by rho nabla p plus nu nabla square q. This is equation number 2. From vector calculus we have তাহলে ভেক্টর জিওমেট্রি থেকে আমরা জানি nabla intersection বা conjunction nabla conjunction q is equal to nabla dot a q এখানে আমরা a দিয়ে দিই minus nabla square a. So if we putting if a is equal to q then nabla conjunction q is equal to nabla conjunction q minus nabla square q. Which implies that nabla square q is equal to nabla dot q minus nabla conjunction q.
তাহলে ডেল স্কয়ার কিউ এর মান আমরা এটা পেলাম, যেটা ইকুয়েশন নাম্বার 2 তে বসাতে হবে। সিমিলারলি also we know another formula for vector geometry, nabla a dot b is equal to b dot nabla a plus a dot nabla b plus b conjunction nabla conjunction a plus a conjunction nabla conjunction b। তাহলে ভেক্টর ক্যালকুলাস থেকে আমরা অ্যানাদার ফর্মুলা এটা জানি, nabla a dot b is equal to this is, now if a is equal to b is equal to both are q, then the formula implies that nabla q dot q is equal to q dot nabla q plus q dot nabla q plus q conjunction nabla conjunction q plus q conjunction nabla conjunction q, which implies that nabla q square is equal to 2q dot nabla q plus 2q conjunction nabla conjunction q, which implies that, তাহলে এখান থেকে আমরা বের করে রাখতে পারি q dot nabla q is equal to nabla q square by 2 minus q conjunction nabla conjunction q। তাহলে ইকুয়েশন 2 যেটা ছিল সেই ইকুয়েশন 2 নম্বরে আমরা ডেল স্কয়ার কিউ এবং কিউ ডট nabla কিউ এই দুইটা মান আমরা বসিয়ে দেব। তাহলে বসিয়ে দিলে আমরা কি পাই দেখি, তাহলে বসিয়ে দিলে আমরা যেটা পাবো, তাহলে using the above values equation 2 becomes, ইকুয়েশন 2 নম্বর দাঁড়ায় nabla q square by 2 minus q conjunction nabla conjunction q is equal to minus nabla ohm minus 1 by rho nabla p plus nu into nabla dot q minus nabla conjunction q, which implies that minus q conjunction nabla conjunction q is equal to minus nabla ohm plus
P by Q plus Q square by 2. এটা হলো phi plus P by rho P by rho plus Q square by 2 plus nu into nabla dot Q minus nabla conjunction Q. This is তাহলে রিঅ্যারেঞ্জ করে লিখে আমরা এটা পেলাম। পরবর্তীতে আমরা লিখতে পারি this is equal to minus Q intersection epsilon is equal to minus nabla into ohm plus P by rho plus half Q square plus nu into ohm nabla into nabla Q minus nabla conjunction epsilon. But for incompressible fluid, we have nabla dot Q is equal to 0. So the equation reduces to minus Q conjunction epsilon is equal to minus nabla ohm plus P by rho plus Q square by 2 plus nu into 0 minus nabla conjunction epsilon. So finally we get eliminating minus sign, we get Q conjunction epsilon is equal to nabla ohm plus P by rho plus Q square by 2 plus nu into nabla conjunction epsilon. So this is the required proved. তাহলে আমাদের প্রথম যে নেভার স্টোকস ইকুয়েশন ব্যবহার করে প্রথম যে প্রুফটা আমরা করে ফেললাম। এখন আমরা পরবর্তী প্রবলেম নিয়ে আলোচনা করব। চলো আমরা চলে যাই পরবর্তী প্রবলেমে। তাহলে পরবর্তী প্রবলেমটা হচ্ছে prove that in the steady flow
in the steady slow motion of a viscous liquid in two dimensions nu nabla to the power 4 psi stream function psi is equal to partial derivative del x by del y minus del y by del x, where capital X, capital Y is the impressed force per unit area. তাহলে প্রবলেমটা কি? Prove that in the steady slow motion of a viscous liquid in two dimensions, nu nabla to the power 4 psi is equal to del x by del y minus del y by del x, where xy is the impressed force per unit area. তাহলে আমরা প্রবলেমটার সলিউশনে চলে যাই। Solution is the Navier-Stokes equation of a viscous incompressible fluid are given by similar process del q by del t plus q dot nabla q is equal to minus 1 by rho nabla p plus b plus nu. This is equation number 1. Since the motion is steady, আমরা প্রশ্নেতে শুরুতেই বলছি for the steady motion we know that del q by del t is equal to 0. For the following fluid at very slow speed, since this is a slow motion, তাহলে flowing is slow speeds, the inertia force terms, namely q nabla q on the left hand side of 1 can be neglected.
For the flowing fluid at very slow speeds, the inertia force terms, namely Q dot nabla Q on the left hand side of 1, can be neglected in comparison with the friction force terms. ফ্রিকশন ফোর্সের সঙ্গে কম্পেয়ার করে আমরা ইনার্শিয়া ফোর্স যে টার্মটা আছে ওটাকে আমরা নেগলেক্ট করতে পারি। যদি নেগলেক্ট করি, thus for steady slow motion on takes the form nu nabla square Q is equal to minus 1 by rho nabla P plus B. This is equation number 2. Let ohm be the vorticity vector, then ohm is equal to curl Q. This is equation number 3. Now taking curl of 2 and using 3, we get nu nabla square curl Q আমরা টেকিং করতেছি is equal to 0 plus nabla cross B. Since curl grad P curl grad P is equal to 0, which implies that nu del square vorticity vector is equal to nabla cross B. This is number 4. For the present two-dimensional flow, we have body force B is equal to x, y, 0. Since this is two-dimensional, so the x, y is 0. And Q is equal to U, V, 0. Vorticity vector is equal to 0, 0, comma, xi. Then 4 reduces to nu nabla square
y is equal to del x by del y minus del y by del x. This is number 5. But we know from previous problem y is equal to nabla square psi, where psi is the stream function. 6. Using 6, 5 reduces to new nabla force psi is equal to del x by del y minus del y by del x. This is the required fruit. তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থী, আজ আমাদের আজকের ক্লাসে দুইটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করলাম, নেভিয়ার স্টোকস রিলেটেড দুটি প্রবলেম নিয়ে আলোচনা করলাম। আশা করি তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছো। তাহলে আজ এ পর্যন্ত সেই প্রত্যাশা ব্যক্ত করে শেষ করছি। সবাই ভালো থেকো। আল্লাহ হাফেজ।